And we are back on the pod. So we're now on episode 7. Hindi ko akalain na abot ako ng episode 7, guys. Like when I started my first YouTube channel, hanggang 3 posts lang nagawa ko. 3 posts lang nagawa ko. So now, nadoble na natin. More than doubled na yung from last one. And again, yung last topic ko about coaches, maraming positive reviews sa friends ko and some people who got the attention of yung kwento kay Coach Jamike. It was filtered. So I decided that episode 7 will be about Coach Jamike and his coaching style. It's an old school style when I was back playing Ateneo sa high school, and um elaborate ko yung nangyari nung pinauwi ako, and then also what kind of coach Jamike is, and kung bakit hindi na pwede ganong style ngayon sa high school. And also, we always say na if Coach Jamike is coaching now, 1 week pa lang wala na siyang trabaho. I think times have changed. For us, okay, Coach Jamike. Dahil sa coaching nga, I feel like I was equipped with all the challenges after I played for him. Pero Coach Jamike, when I was in juniors, um, lahat ng players sobrang takot kay Coach Jamike. I think we call it the Batmobile, yung statics ni Coach Jamike. So sa Moro, pag wala pa si Coach Jamike, makikita mo yung statics siya parating. Parang lahat natatakot na nandiyan si Coach Jamike, nandiyan si Coach Jamike. I'm sure some of the players would remember this yung statics ni Coach Jamike. So parang medyo pag siya yung coach na will instill fear sa start eh. So, parang ano talaga siya. Um, um, yung paakyat pa lang na hagdanan, parang medyo kinakabahan ka na pagbago kapag hindi mo siya kilala. Kasi very detailed siya, perfectionist, tapos lahat ng bagay napapansin. Ayaw niya ng may mga maarte sa katawan. At that time, naalala ko, bawal mag-headband, bawal mag-wristband, bawal mag-tights. I remember nung finals namin, talagang yung tights, ayaw niya pa ako pagsuotin. Kinakramps ako parate. Tapos talaga yung PT, hindi coach, kailangan. Nung una ayaw niya pa. Tapos yung dulo pumayag na rin siya eventually. Pero talagang bawal kahit kaanong kaartihan. Talagang ano siya, practical lang. Pag hindi kailangan, bakit kang magsusuot? Bakit ganyan? So medyo old school. Para sabihin niya, bakit? Yung wristband mo ba yan? Gagaling ka sumut. Mga ganong style. Um, pagka Pagka ayaw niya rin ng mga malalambot, yung mga floater. I remember before, mahilig ako ng floater tsaka yung mga medyo binabale high school. Athletic pa tayo nun. Tapos, pag nagmimintis ng floater, sinasabi, bakit? Natatakot kang bumangga? Isunganga mo. Ay, mga favorite line ni Coach Jamike dati. So, mahilig ako ng mga ganun. Tapos, binabali, iniipit sa legs. Tapos, nire-reverse. Um, may one time, ginawa ko yun, na-shoot. Tapos yung next play, sigaw na ng sigaw. Ba't may naiiwas? Ba't may naiiwas? Ayaw bumangga, no? Parang gano'n. So, yung ganong type na coach. Tapos practices were really, really hard. And siguro mga 1 hour doon were all defense. Meron kami figure 4, slide slow, tapos puro slides full court, tapos 1-on-1 defense, 2-on-2, 3-on-3, 4-on-4, 5-on-5. Talagang yung system ni Coach Mike was based on defense. We called it 40 minutes of hell. 40 minutes nagpe-press usually yung teams ni Coach Mike back then. Because number one ay yung game style niya. And number two, we're not the tallest all the time. Lalo ng year ko. So we really had to press. So it made sense why we pressed 40 minutes. And there were games na sobrang tambak talaga. Dahil hanggang dulo nagpe-press kami. So yung kwento, tinatanong iba yung kwento ko about Coach Jamike nung nangyari sa amin eh. So again, ulitin ko lang, yung kalaban namin sila Ryan sa EYAC, umiiyak na ako noon. After ng game, parang I was supposed to guard him.
Ryan was third year, I was fourth year. And then, fouled out ako. Nung na-fouled out ako, sabi niya, ayaw kita makita, punta ka sa dulo ng bench. Punta ka sa dulo ng bench. Pagdating ko sa dulo ng bench, siya naman lalapit si Coach Jamike. Tapos bawat lapit niya, bawat shoot ni Ryan, sabihin, kasalanan mo, kasalanan mo. Parang sumisigaw ng gano'n. Eh ako, para ako, ah, nasa bench na ako, tapos ako pa sinisigawan. So anyway, the whole game, the whole overtime, natalo kami eventually. San Sebastian kalaban namin. Sinisigawan ako na sinisigawan ni Coach Mike na dapat kasalanan ko raw yun kung bakit naka-score si Ryan kahit nakaupo ka sa bench. Fast forward, nung huddle, he was talagang sinisigawan ako. Tapos pa uwi nung bahay, nasa elevator, pababa, umiiyak pa rin ako noon. Tapos, ayun yung time na parang ayaw ko na mag-basketball. The next day, I went tomorrow, practice. So galing talo, galing si Coach Jamike. Start ng practice, hindi ako pinansin. Tapos first drill, parang figure of 8 ata yon. So weave, 8-man, 3-man weave. Nung ako na, captain ball ako nun eh. Last year ko yun eh. Bago ko ipasa or pagpasa ko, pumito si Coach Jamike. Tinawag si Carlo Balmaceda, sabi. I think ito si Carlo yung una eh. Carlo, pabulong pero malakas. Carlo, please tell Mr. Austria I can't join practice because he's weak. Pero rinig naman, tapos si Carlo lapit. Bax, di ka raw pwede sumali dahil you're weak. So, sideline ako. 3-man weave sila. Second drill, ganun ulit. Si Carlo ba ito? But someone else. Parang, same thing. I can join that drill raw. Ganun. Tapos nung next, parang nagpa-free throw na si Coach Jamike. I think yung first one was si Frank Golia. Mintes. Parang, sabi pala ni Coach Jamike, if you make that free throw, Mr. Austria goes home. Mintes. Second free throw ata Mike Gamboa. If Mr. Gamboa, if you make that free throw, Mr. Austria goes home. Mintes ulit. Yung third nun si Alec Rivera, I think eh. Alec, pag hindi mo na-shoot, ikaw uuwi. Shoot ni Alec. Pagka-shoot ni Alec, tinignan ko si Mike. Tapos hindi pa rin ako umuwi. Hindi pa rin ako umuwi. Sabi ni Coach Mike, ba't di ka pa umuwi? Sabi ko, umuwi ka na. Sabi, Coach, kailangan ako ng team. Ako yung captain ball. Ganun. Uwi kayo lahat. Ayaw mo yung sa niya. Sabi, Coach, ako na lang uwi. Tapos biglang umuwi ako. Actually, doon lang ako sa may banyo, nag-antay until matapos yung practice. Or sa Blue Cow ata. I think it was called Blue Cow yung sa baba. Sa may parang canteen. Tapos, I think, the next day, ganun ulit. Pag akyat ka sa Moro, hagdanan pa lang pinapawi na ako. Hindi pa rin start yung practice. Uwi ako. Third day, ayun na yung team building. Tama ba yung sequence ko? Something like that. Sa Tali, Batangas. Tapos, usually ako nag-aayos na lahat. Ako captain ball, tinutulungan ko na iba. Hindi ako pinapansin ni Coach Jamike the whole time. Never ako tinext for that team building. So, nag-aayos ako. I think si Carly, kausap niya at that time to help out. And then what happened was, pagdating ng McDo sa Batangas, sabi, sa kabilang table ako, hindi pa rin ako pinapansin ko siya, Mike. Robbie, yung jet ski mo ba may may gas yan? Ang abot ba yun ng Manila? Sabi, Coach, parang abot naman ata. O pagdating doon, pauwi niyo yung captain ball ninyo. Kasi walang kwenta yan. Ganon. Para ako, parang mina-mind games talaga ako ni Coach Jamike. Grabe yung mga mind games si Coach Jamike. Tapos, sakay ako sakay namin. After that naman, sa team building na ayos lahat. Parang, okay na kami lahat after that. Parang naayos lahat. Talagang tinest ako. At one point, gusto ko mag-quit. Pero I think mentally I was tested and I think it helped me during the season and in life actually. Um, Speaking of practices, grabe yung practices ng Coach Jamike. Yung one of the things is, papatakbuhin na kami ni Coach Aris ng mga intervals, oval. Tapos pagdating sa practice talagang go hard pa. Ngat-ngat. And then, merong drill nun eh. Favorite ni Mr. Gio Tingson, yung box out drill, parang combat drill. So, 3 players kayo. 3 players. And then, minsan, 2 veterano or 2 talagang mainstay, tapos isang bago. Tapos, the goal is to make a basket. 3 kayong naglalaban lang.
So yung mga rookie minsan kawawa dahil itong si Gio Timson tsaka yung mga veterano talagang nananakit. Medyo bully level na until though pagka sumusobra pinagsasabihan naman ni Coach Jamike. Pero ayun yung mga drills na talagang para tumapang. Alam mo yung mga ganun, old school eh. And I think it's okay. Except minsan sumusobra na hinihinto naman. Kasi parang 1 minute yun or 30 seconds na lang bakbakan. Palakasan, rebound, shoot, rebound. Kailangan mo i-shoot. Dalawa tao mo. Halos walang foul. Meron lang pag sobrang garapal pero talagang bangga lang ng bangga. So, nakakatulong siya actually mentally and physically na ready ka na. And then, may mga, aside from yung mga ganong drill, may mga nakakatawang kwento rin si si Coach Jamike, mga style niya eh. Number one, ano yan eh, mahilig yan sa mga mind games talaga. Yung nangyari one time, I remember was ano, um, yung nangyari one time was ano, um, si Jai Reyes. Tsaka actually not just Jai, mga captain balls, pagka sobrang sama ng laro or talagang nagbuwaba o ganun, for mga weeks or a month, talagang dinumber lang kayo. Hoy, number 5, palitan mo to, number ganyan. Minsan, aakyat sa utak mo na parang nakakainis dahil number lang tawag sa'yo, tapos hindi tinatawag pangalan mo the whole time. So, mahilig siya sa ganun. Mga nakakatawa na right now, baka hindi nakakatawa, baka kasuhan siya was, I remember si, ano, Kevin Gamboa. Parang meron kaming draw charge drill. Grabe yung mga draw charge drill, mga dive, ganun. So, ayun yung mga favorite ni Coach Jamike. Sabi niya, si Kevin, parang ayaw talaga mag-draw charge or hindi marunong. Parang may drill na parang babanggain ka tapos kailangan mo mag-draw charge the dive. Or babating ka ng bola sa chest tapos draw charge. Parang hindi natutumba kasi parang natatakot matumba. So one practice, after ng draw charge, parang scrimmage na eh. Ayaw ni Kevin Tuma. Tapos sabi ni Coach Jamike, tuwan-tuwa ako dito. Aris, is Coach Aris nagmo-motor eh. Motor. Akin yung helmet mo. Yung helmet na pang motor ah. Ito kayo, suot mo. Sinuot ni Kevin yung helmet na pang motor. Ni Coach Aris. Tapos nag-scrimmage kami. Pero mga 2 minutes lang naka-helmet pang motor. So parang habang scrimmage kami, parang bubblehead eh, naka-helmet. So, pero tawa kami ng tawa that time. Tapos pag shoot siya, di mo ka-shoot dahil tatama yung bola sa helmet. So yung mga ganong type na I'm sure matatawa yung mga teammates ko pag napanood nila to. Tapos meron once, graduate na ata ako nun eh. Parang si Frank and si Ivan, captain ball sila ng year after I left. Nagkapikuna or something sa oval, nakita ko eh. And then, seniors na ako. The next day, parang the whole week or the next few weeks, sila yung sa sobrang galit ni Coach Jamike, sila yung nag, naglilinis ng board, yung 6 na board doon. May hagdanan, sila naglilinis. So, yun yung trabaho nila bago mag-practice yung juniors tsaka bago mag-practice ata yung seniors. So, tig-3 board sila. Parang imbes na sila kuya maglinis, sila yung pinaglilinis ng board tsaka ng ring. So, ayun yung mga parang punishment ni Coach Jamike. Tapos parang si Mike G. Mike G, naalala ko, Mike Gamboa. Um, Parang sundot ng sundot. Sabi niya, isang beses pang makita ko sundutin. Ang susunod mo agawan si Moro. Babantayin hanggang di mo maagawan yan, di ka alis. Si Moro yung statwa na may hawak na bola. So tawa kami ng tawa. Parang pinapatayo niya sa labas. Para agawin raw yung bola. And may game, I think it was UP. Naalala ko na si Mike G. Before I move on sa next part is against UP. Parang ayaw mamasa ni Mike or something, tira ng tira. Time out si Coach Jamike. Time out si Coach Jamike. Pag time out ni Coach Jamike, parang, ba't pa ayaw mamasa? Galit na galit siya. Kung ayaw mamasa, yung lahat, next play, lahat si Mike lang titira. So, we played against UP. Medyo lamang yung mga malaki. Naka-zone ata UP noon. Parang grabe ko siya mag-mind games talaga eh. Talagang aakyat dito.
Talagang mapapaisip ka. Every play, rebound, pasa Mike G, tira. Rebound, pasa Mike G, baba, tira. Mike G lang na Mike G. Tapos yung pinaka-zone. At that time, it went up to Mike's head na talagang hirap na hirap na. So, parang coach, okay na ako, mamamasa na ako, hindi na ako titira coach. Parang naalala ko may time na ganun eh. Na parang usually gusto mo tumira. Ito baliktad naging reverse psychology. Ayaw niya na tumira dahil yung UP naka-zone. Tapos parang pinatira naman, pinatira. I think kalaban namin na si Coach Pat Aquino. And then naka-zone pa sila, tapos pinatira rin siya. Tapos yung mga ganong type na minsan naman pag sobrang shooter, nasa jams kami si Enzo Katipunan. Parang sa isang quarter, mga 14 attempts siya. Parang si Enzo lang titira ngayong quarter dahil mainit. Rebound, pasa. Yun naman, sumushoot. So alam mo yun, mind games in a different way, different styles. Pero sometimes it works. Or most of the time it works. Sometimes it backfires. Um, Speaking of mind games, since nandun na tayo, naalala ko, favorite ni Coach Jamike pag jump ball. Ipapa-jump ball na yung pinakamaliit. Kalaban sentro. I think I saw, was it Coach Tab who did it also or Coach Topex recently lang. Where this was like 10 year, way back, high school pa ako. Tapos, I remember wala one time si Coach Norman and Coach Sandy. So, nag-coach noon sa Summer League, Nike Summer League, I think. Team A, Team B yun. Pinagsama niya pinajump ball niya si Enzo Katipunan, Alec Rivera, kay Sam Ekwe. Pucha. Parang, Alec ako babanda kay Ekwe, tapos si Alec nagbabanda ata kay Ekwe or si Enzo, basta maliit. Tapos yun, after 3 minutes yan, hindi raw lumamang San Beda, so okay na, good job. Mga ganun style. Kailangan ready ka parate when you play for Coach Jamike. Halos nagagamit lahat or at least 12 yan nagagamit kay Coach Jamike. Mabilis mag-ikot ng tao, 2 minutes, bigay mo 2 minutes. Meron akong teammate nun si Anton. 2 to 3 minutes pero yung hinga niya sobra. As in talagang ngat-ngat. Talagang takbo, full effort, 100%. Nakakatuwa yun, naalala ko. Um, May mga bunot niya na starter, nakaalala ko. Rookie year ko sa high school. Wala pang UAAP, so summer training pa lang. One of our starters was sick. Tapos, tryouts pa lang ako nun, so parang hindi ko na-expect San Beda. If you don't know, San Beda yung pinakamalakas na high school team for decade or decades. May team A, B, C, D, E ata yung San Beda eh. Nandun lahat ng top players. Kaka-start ko pa lang. Excuse me. And then, parang nung game na yan, parang wala nga siya. Tapos sabi, o baka ka mag-start? Gulat ako. Kasi parang ina-expect ko yung mga next in line muna. Parang nag-jump from not even third stringer kasi tryouts ako eh. Sino gusto mong bandayan? Si Taganos or si Menor? Kilala ko si Taganas, nakalaro ko sa SBP Passer. Sobrang laki ni Taganas at that time. Parang yung height ni Taganas now, same na ng height niya noon, tapos ganyan na siya kalaki. So, ayoko si Taganas. In my mind, ayoko si Taganas dahil nakalaban ko na to, laki nito, tapos ang lakas, big man, sentro. Ako, ang liit ko lang. Sabi ko, Minor na lang, coach. Hindi ko kilala si Minor. Si Minor pala yung MVP ng NCAA. Sabi ko, Coach Minor. Tapos sabi ng mga, nagulat yung mga veterano after nung huddle, tapang mo Minor pala ha. Tapos si Coach Jamike, yan, gusto ko. Wala pala akong idea na si Minor yung best player, MVP. Parang nandun lang ako para mag-tryouts. Tapos ayun, parang tinalunan na ata ako ni Minor, tapos sinipa sa dibdib nung play, draw charge. So okay na. Parang first 3-4 minutes, hindi naman ako nakashoot, pero nakadepensa, isang foul, isang draw charge, a couple of rebounds, okay na. Ayun lang yung laro ko pong laro. Parang okay na. Parang ito sa test pero okay siya. So yung mga ganun, kailangan ready ka parate. And then, um, yung next was, naalala ko, nasa college na. I was injured. Tapos, um, hindi ako maglalaro. Kasi parang strain yung kamay ko. So, sinabi ng PT, huwag ka na mag-warm up, ganyan. So,
jacket ako. Ganun dati eh. Para medyo maporma ka. Parang alam ng tao hindi ka maglaro, tapos maporma ka, jacket ka, ganyan. Kalaban namin NU. Sila, I think Asoro, Jonathan Fernandez, Janke, those guys. Um, Dikit laban namin. I think we're up 3 or 2 against NU. And then, kalaban namin sila. Tapos timeout. Timeout sa NU. Draw up sila play. Mga 3 seconds or 2 seconds. So, the whole game daw naglaro, daw nag-warm up. Nasa likod ako, kakulitan ko si Yuri. I think this was my first year sa college. Yuri Escueta. Siya nagkukulitan. Si Yuri Escueta parati yung katabi sa bench. Siya nagkukulitan kami nun parati nung rookie year ko eh. Injured ako ng 10 games at or 9 games ng rookie year ko. So kami nagkukulitan. Tapos si Yuri hindi masyado nagagamit. Maya-maya, nagkukulitan kami sa huddle. So hindi kami nakikinig sa huddle. Kasi last 2-3 seconds. May sumigaw. UAP to ah. Bakon! Bakon! Gulat ako kasi hindi naman maglalaro. Kala ko dati Coach Jamike. Dito ka. Ikaw bumantay kay Jonathan Fernandez. Ako bumantay kay Jonathan Fernandez last day. Sobrang kaba ko. As in, di ko alam talaga yung gagawin kasi hindi ako nag-warm up. Kaya ko nang tumakbo pero injured yung kamay ko so wala ako sa mindset. Sobrang lamig. Tapos buti na lang, parang kasi may ligain yung mga staggers eh. So pumalo lang ako. Si Coach Jamike tumawag sa akin ah. Follow ako tapos buti hindi na shoot. Laki ng sigh of relief ko na buti na lang. Kasi hindi talaga ako ready. Tapos tawa ng tawa si Yuli after. Kasi Enyo yung kalaban nun eh. Tapos ano, iba talaga. As in, kailangan ready ka. And then, naalala ko, with Coach Jamike, ano eh, matitest ka mentally and ano, yung mapupush ka talaga. In what sense? Parang may game kami, kalaban namin, finals nung juniors ako. Finals kami ng juniors. Game 1 talo kami. Sweep namin yung eliminations eh. Upset namin a lot of teams. Para we were ranked number 1. FU was ranked number 1 at that time. Sila, ano yun? Sila, yan, Ping Exemenia. Sila Mark Lopez, Ian Snutel. Basta ang lakas ng FEU na yun. Tapos sobrang lalaki. Parang I was 6'1", naglalaro na ako 4'5". Small ball kami. Sila 6'4", 6'5". Sila Sok. Sila Pagkia. Yan, sila Rosales, sila Tantan. Basta sobrang lakas nung FEU na yun. So game 1, after namin ma-sweep eliminations, tsaka wala pa yun at that time, hindi wala pang advantage pag sweep ka, tries to beat. Regular lang. Talo kami game 1. Parang game 1, nakadalawang 3 points ako, pero galit na galit si Coach Jamike. Ano yan, tinitira-tira mong 3 points? Pumasok ka dun sa loob. Bakit natatakot ba raw ako dun sa ano? Sa loob, bakit puro 3 points tinitira ako? Nakadalawa na akong 3 points pero galit na galit siya noon. Bakit raw ganun? Parang pero konti lang na-score ko, para 8-10 points. Game 2, so disclaimer, that year I won MVP, Mythical 5 MVP. In 17-18 minutes of play lang, average ko. Game 2, press kami. First half, I played 17 minutes already. Tapos pagdating ng third, sinasabi ko yung sa trainer namin siya sa PT, parang, Coach, parang ubus na ako. Parang hindi ko alam na ganun yung time ko pa at that time eh. Parang ubus na ako. So, ganda lang namin game 2, we're up double digits. End of third, cramps na ako. As in, halos both legs, di na ako makatayo. Um, we're up double digits. Naalala ko si Coach Aris noon, parang talagang stretch ako, sinusubukan ice, kung ano-ano na nilagay. And then parang last 2 minutes, naalala ko, is Coach Aris yan eh, medyo sadista na talagang, ayun ang tao na ipupush ka. Pag nagpatakbo yun, talagang kulang na lang ma-injure ka para i-push ka, ganun ka grabe. So game 2, parang last 2 minutes, we were down, our lead was down to 2 or 4. Time out si Coach Jamike, tinawag ako, Bakon! Kailangan ka. Hindi na ako laro buong fourth eh, kasi nung end nung third talagang biglang bumagsak ako kinaps eh.
Ako sa cramper, parati ako kinakramps by the way, until now. So, cramps ako. Sabi niya, pasok ka dito. Sabi ko siya, Coach, di na kaya niyan, di na nga makatayo. Kaya niyan! Sinigawan ni Coach Aris, tas ako, no choice ako. Sinasabi ko kaya ko, pero sa totoo lang, hindi ko na talaga kaya. So, nag-draw up ng play si Coach Jamike. Well, may play kami, fist at that time. It was an Iverson cut. Basic lang, Iverson cut to attack. Pag Iverson cut ko, I think we started defense pa nga eh. And then, naka-rebound kami. Pag Iverson cut kong ganun, cleanups na ako. Parang yung instruction niya, Iverson cut, tapos atakihin mo, kaya mo yan. Drive, pag ano, maka-foul ka, free throw. Pag Iverson cut ko, pag atake ko, naramdaman ko talaga yung cramps. As in, hindi na ako makagalaw. So, hindi nga jump shot eh, parang sinet shot ko na lang eh. Buti na shoot, tas tumayo mo to FEU. Pagka-time mo to FEU, sabi ni Coach Mike, sabi sa'yo, kaya pa niyan. Kaya mo, di ba? Good job. Pahinga ka na. Pahinga na ako. Eventually, won that game. Game 3, tikdikan ulit. We won that. We won the championship after losing game 1. Tapos, yun yung mga times na character formation for me. Um, Talagang inaano ko eh. Pinupush ka ni Coach Jamike to your limit. Minsan sobra-sobra, pero yun yung times na minsan di mo na kaya, parang alam niyang kaya mo pa. I think he knows naman when you can do it and when you cannot. In general, feel ko yun, nakachamba siya dahil hindi ko talaga kaya. Pero ayun sinasabi ko na character formation. Parang yung pressure at that time, pinaramdam niya sa mga practices para sa games, talagang kayang-kaya mo na dapat. Todo kami sa practices para sa games, kayang-kaya mo na. I think it was a big help on how he did it, how he coached. His coaching is not for everyone, especially now. I think that coaching won't work right now. Siguro sa 1% na lang ng mga bata gagana yung ganun or 10%, maybe less. Pero hindi nagagana yung coaching style ni Coach Jamike. Pero that kind of coaching style gave me that mental toughness, gave me that boost every time in basketball after him or in life na to push. Tapos when there's pressure, parang na-navigate ko better. Yung character ko of not giving up, finding solutions, finding a way, talagang ang laking bagay. And even yung mga kwento kong ganun, I think some of you would like, grabe naman to coach. Sobra-sobra. Um, Number one, never kami minura ni Coach Jamay. He never cursed you personally or a person. He shouted at you, kahit tumatalsik laway niya. Pero after practices, we really loved Coach Jamike. Parang, I think most of us had that Coach Jamike story na how he helped us to be a better person in our jobs right now, in our teams when some players played pro or even college mature level after. Um, Sobrang mapupush ka. Pero yun yung tipong tough love si Coach Jamike eh. Talagang ibang klase yung pag-push niya sa'yo. Pero after practice, katawanan namin yan. Talagang puro biruan, ganyan. Pero pagdating sa practice, talagang pag nagalit iba. Pero after nun, once it's done, it's done. Walang personalan, walang tampuhan. Pag sinabi niya, okay na tayo, okay na tayo. Hindi mo na kailangan the next day, sorry talaga ako siya. Tapos na yun. Parang, pinag-usapan na natin to, let's move forward, let's be better. Okay na tayo. So, I think everyone who played for Coach Jamike would attest to this na iba talaga yung pagmamahal. Um, na push kami in a way na natulungan kami in life. And it's not for everyone. I think it's not for everyone. Um, Hindi naman siya maano eh, hindi siya yung sasaktan ka, um, papaluin ka. Walang ganon. Nothing mumurahin ka, papersonalin ka. Pero yung lalo yung mga captain ball, grabe. Mapupush to the limit lahat ng captain ball. Accountability goes to the captain ball. Responsibility goes to the captain ball. Pag walang break, tas uminom yung rookie, tatakbo captain ball. Kasi dapat accountable ka sa teammates mo. Responsible ka sa teammates mo. Kahit tryouts pa yan, dapat
yung mga captain ball sinasabi sa tryouts na bawal uminom pag bawal pa. So yung mga ganong madadala mo in life na yung you have to be accountable, you have to be responsible, you have to be hardworking, and you have to be patient. Dapat di ka nagko-quit, and you always have to push yourself. You have to push that limit higher. So again, bitin ulit magkwento. If you have more questions, you can ask me more. Um, and this wraps up episode 7. It's about Coach Jamike and the old style of coaching that I think helped me. And that's about it. Peace out.